Hello, good morning. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Suribalde. We are back again on another edition of QTV this morning. It's Wednesday, the 10th of July, 2024. Wherever you're watching us from, we are saying hello to all our viewers from around the world. It's another wonderful Wednesday morning, and we are back here to review the newspaper, discuss the African code among us, and of course, talk to some of the authorities responsible for different sectors across the country. On the running order today, we'll be looking at the African code, and of course, we'll be talking to officials from NAWEC and the Fisheries Department as well. And on that note, I'd like to introduce my co-host, Julde Njai. Good morning, Julde. Good morning to you, Balde. How are you? Good morning. I am fine. Good. I'm okay, alhamdulillah. Good morning to our viewers. Good morning to Mr. Mboje. Mr. Mboj. From wherever you're watching us from, it's always good to be back on this platform. Yeah. So, Mr. Mboj, how are you doing? Alhamdulillah. You realize that the first time you said that, Mr. Mboje, I didn't say anything. I just ignored you. Now you've said it again, but you rectified yourself, you see? Fantastic. And I didn't have to say a word. Because I knew you're going to get back at me. When? I didn't. You warned me the first time. Exactly. I don't want any wahala this morning. Okay, all right. Wahala free morning then. All right, Wahala, free morning. Let's free the morning from Wahala. It reminds me of a song that said, Wahala de, danger, Wahala no good, no, Wahala means problem. Danger. Yes. Problems upon problems. I want problems, always. Oh, really? I didn't say that. There's a jingle that always say that. Yeah. So, Julia, let's take a look at the African code. So, Balde, our African code this morning, I'm not sure where it's emanating from, which country, but it says, if you kill time, you will bear opportunities. If you kill time, you will bear opportunities. So, Mr. Mboje, what do you make of this proverb? How do you kill time? Absolutely. That was one of the questions I asked myself. So in the end, I thought, I don't know, this is possibly about, we could have so many different interpretations, obviously. But to me, it's about using my time wisely. That's really what I boiled it down to, using my time wisely. Opportunities exist in time. You know what I mean? So I must realize when to grab them when they come. Otherwise, once they're gone, I cannot rewind time. You've missed it. You can't take back time. You can't take back time. You cannot turn back the clock, as it were, turn the arrow. So this is it, taking the opportunity. What was it? Time and tide? Was it? Wait for no man. That sort of thing. That's it. So take the opportunities at the flood. That was essentially Shakespeare's saying. Then success beckons, possibly. But when it's at the ebb, you possibly missed it. Wait for the next bus. It may not come. Yes, it may not come. What happened to the phrase? What happened to this? To the saying, it's never too late. To start all over again. We'll come back to Mr. Mboj. So, Julde, people will say different things. Time, it's never too late to start. It's never too late to do this. It's never too late to do away with, maybe bad attitude and start all over again. But here it's telling you time, if you kill time, you bear opportunities. Yeah, I think for me, these are different things if you were to go about it, because time waits for no man, really. It just goes and goes and goes. But you have philosophers who are telling you that, in fact, there is nothing like time. Mr. Mboj knows better. But
you know, it waits for no man, that is true. But also, if you make the best use of the time that you have, I think you'll be able to achieve a lot of things. There are people who are achieving it at their when they are old, they achieve their goals. There are people who are achieving their goals and, you know, their dreams at a very young age. It depends on your clocking. I think each and every one of us have its own time. Like, in as much as there is a general time, all of us have our own time to shine. All of us have our own time to do stuff. That is why it is said that, you know, time actually, you know, there is always time to make amends. You know, if you are, you know, make mistake today, it's time to rectify it tomorrow. You are given the opportunity, but who knows, you might never ever have the time to rectify your mistakes. You might never ever have the opportunity to do things that you're supposed to do today. But that is why it is advisable, it is wise to do stuff that you're able to do today. Don't wait for it to do it tomorrow. Do it today if you can, and, you know, stop procrastinating. Okay, I will wait tomorrow. Tomorrow it's there. Who knows? Maybe that tomorrow will not meet you there. Of course, tomorrow will come, but maybe you will not be there to witness that tomorrow. So that is why it's important, really, to do things at the right time and stop the procrastinating. Okay, Mr. Moch, you can comment there. And it's very interesting, the bit you said there, it's never too late and the like. We're not going to go into philosophical discussion. We're not going to discuss time and being. It's a very interesting book. But just Einstein's idea of time being relative. When I'm having fun, 1 hour goes so quickly. Now, imagine I'm being tortured. 5 minutes seems so long. So time is relative. That's it. So therefore, the idea that when you kill time, you will bear the opportunities, it is appropriate when you are younger. So these platitudes, these proverbs, they apply at different stages of a person's life. When I'm in my 50s or 60s, I'm reluctant perhaps to take up a hobby and stuff like that. Then you can come and say, it's never too late. It is appropriate there. But when you're younger, well, people want you to use your time wisely. Because there are certain things that you can do better when you are younger. Imagine learning. We all know that as you get older, it's difficult to learn. It's much easier when you're younger. Kids are absolutely amazing information processing machines. Extraordinary. As a 50-year-old, I cannot keep up. So everything depends. It's appropriate moment. This is the relativity of time, really. Well, I don't know if like how much you utilize your time. Our time. That is where we actually. I don't know if this is normal. I always think about myself in 25 years to come from here, added to my age. If I don't make good use of the time and opportunity that I have now, I might not be able to utilize it in 15, 20, 25 years again. Because by then, time has already gone by then. And, you know, utilizing it now will definitely contribute, you know, to positivity tomorrow. So I do think about that. I don't know if that is normal. I'm sure some people might think like that, you know, 25 years, whatever years. To me, I once heard this advice and I like it. One American writer says, when I set my sail, you know, imagine my life being a kind of voyage on high seas. When I set my sail, I set it not further than what I can see. You know what I mean? So that would lead me to what actions do I need to do now? Maybe when the projection is too long, you might be paralyzed by where do I begin? You know what I mean? So I set, as it were, my projections to where I can do something within my control. So much is not within my control. So it's really none of my business. The powers that be will control that. But what is within my control, I try as much as possible to do the right thing. The rest, well, the powers will decide. I cannot decide that. Absolutely. That's how I see life. I think it's a very important topic.
time is very important. If you look at it, some people will tell you Gambia and Singapore, we had the same independence the same year, but they are far ahead of us. Like maybe, just maybe, they utilized their time and then they, you know, they were able to do the things at the right time. Whilst for us, maybe we are busy procrastinating. Okay, we will wait tomorrow. What could have been done in a week, we wait, prolong it to 1 month, 1 year, and then it goes on and on and on forever. So I think it's very important to reflect on ourselves and know that, okay, there is nothing like Gambian time. I keep saying that. I think that is what is wasting most of our time, you know, Gambian time. And even that should have lasted for 2 hours or half an hour will take like the whole day. That whole day, maybe the rest of the day, you could have used that day to do other stuff. But no, like we're just, you know, sitting, waiting and all of that. And I think it's really common. We should, it's not a Gambian, it's a Gambian thing. And I think we should really shy away from that and make adjustments. What an interesting thing to say there. Yeah. Because time has another fragment, as it were. In fact, I think they call it space-time in science. Time, same 1965, ourselves and Singapore, but different space. And that in itself makes all the difference. That is why we talk about Gambian time. You know, you go to different areas, they have their own habits, as it were, around time and stuff like that. I absolutely understand what you mean. Yes, we should be careful of certain things. Some things are really universal. There's no point for me to sort of make special pleading. No, oh, but for us, it is like this. They used to say that about democracy. Oh, this is African democracy. I remember my politics lecturer in Sierra Leone said, oh, come on, what does that mean? There's just democracy, or there's no democracy. What does African democracy mean, or European democracy, or that democracy? It's one democracy. Yeah, stuff like that. Some things are really universal. It's like science as well. Certain things are really universal, even though we understand that in its application, it has to necessarily be localized. How do I tailor, as it were, universal concepts to apply in my situation? That is really the key. That is why, for instance, with this democracy, America will have the presidential system. Britain has a parliamentary system. Similar ideas, but how do I make it fit my own situation? I think that's the secret to some of these things, but not to deny universality. True. You see, some people tend to deny that. No, I'm not a relativist in that sense. I'm a universalist. Universalist. At this point, we'll take a short break. After the break, then we'll delve into the stories making headline. We'll be right back. Has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G internet. For more information, call 111. QCell. We innovate, others follow. Welcome back. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Suri Balde, and I am with Julde Njai and Mr. Momodu Mboch. Now, let's take a look at some of the stories on the newspapers. That's the Standard newspaper. Fourier. Okay, yeah. Please take us through. Fourier and the Point newspaper. So, on the Point newspaper, their main headline is Fire Disaster Leaves Dozens of Madarasa Students Homeless.
It's sad. Yeah, very. This is not the first time it is happening. The one in Yundum also, it was ravaged by fire. So it's an unfortunate incident. I We hope don't there know are no what casualties. led to that. No, I doubt, because if there were They would have casualties, mentioned I it. would have expected them to include that on the headline. Mm. So Central Bank of the Gambia reaffirms resolve to implement robust anti-money laundering. That's an interesting one there, Mr. Bush. And integrity essential to maintaining public trust. That is from the Gambia Revenue Authority Director General Dabo, Commissioner General Dabo. So yeah, I think it's very important. Integrity essential to maintaining public trust. There is tomorrow. There is always tomorrow. Isn't it easier said than done? Yeah. That's it. We all know that. Some might even say that's a cliche. It's quite banal. That is not really what the problem is. The problem is, how do you make people behave with integrity when they are in public office? That's really what the difficulty is. Why the fact that we've recognized really the importance of integrity in generating trust, I think anybody will tell you that. So we move on to the more difficult bit. How do you make people behave with integrity? I have no idea. I have to say. Well, maybe it's about transparency on how the Gambia Revenue Authority is going to dispose funds, how they are going to, you know, when they collect revenue. We've seen them introduce this digital revenue collection system. So maybe trying to inject that to the system to get for the people to get more confidence, you know, and see how best to create that opportunity between the public and the Gambia Revenue Authority. That's the only thing, guys. That is one aspect, isn't it? Yeah. But there are many aspects to taxes and collections and all the rest of it. Yes, you can make your systems all efficient. Granted. But what about if you come and put taxes high? People wouldn't like that either. So the notion of the taxes is really very complex. So let's put in the IT aspects, the technology bit. We think that it will help, but this is my suspicion. Any technology, any policy, they are just as good as the people. If I'm really bent on doing certain things, we all know how we can circumvent a good number of things. So any system is really as good as the people, depending on how we use them. It's just as simple as that. So that is not the magic bullet. It is certainly very, very significant, really. It's a wonderful tool. But this is it. With any tool, you have the tool user. So how the tool works for you depends on the user. It's always like that. So technology on its own is not the magic bullet. All right, let's talk about the welcoming of Mariama Gina Bass. I mean, there is a release here. Welcome home to one of the fastest women in the world, Gambia's very own Gina Mariama Bass Biteye. Gina, the current 100-meter African champion, we have something to play. I think the producer, the director will play us that. Welcome home to one of the fastest women in the world, Gambia's very own, Gina Mariam Bass Biteye. Gina, the current 100-meter African champion, has brought glory to the Gambia with her outstanding performances and has won accolades at major international athletic championships worldwide. Her determination, talent and hard work have made her a true inspiration for us all. Gina will be arriving home at Banjul International Airport on Wednesday, 10th of July at 6 p.m. Let's come together as a nation to celebrate her achievements and give her a hero's welcome home before she departs to compete in the 2024 Paris Olympic Games. Yeah, that's a very wonderful welcome message, special dedicated to
the Gambia's Gina Bass. I mean, Gina, when we talk about Gina, everybody knows how good she is when it comes to, I mean, such competitions. And now she is the 100 meters African champion. And she's getting ready for another competition, that's the Olympics in France as well. Absolutely. You know, before Gina, really, I think in the Gambia, in athletics, to me anyway, the most high-profile performance by a Gambian in an international event was really in the 70s, Sheikh Faye, high jump, Commonwealth Games, took bronze. 75 or 76, something like that. Now, what has Gina done? Extraordinary. So the other day I was talking to Adi, I said, God, she is the most successful athlete we've ever had, ever. So this is absolutely extraordinary. Won so many titles in, how many different areas in sports would you say that the Gambian is the champion? Now you've just said it. The African champion in 100 meters, isn't it? African Stuff like that. champion. Absolutely. Yes. How many other areas can you say that? You can't. You can't really. Absolutely. So she's our special ambassador. Wherever she goes, she performs. When people talk in the stadium or whatever, people watching are from Gambia, even people who didn't know. Oh, where's Gambia? That's it. Well, it gives She you is our goosebumps. ambassador, number one. Goosebumps, yeah. Sports. You have Absolutely. like goosebumps all over your body when they play your national anthem. Absolutely. You know, at such big competitions. I mean, Yeah. Seeing your own Gambian, I mean, emerging victorious. You know, we have different African nations with different opportunities, with different, you know, activities that will help them win big competitions. But even though Gambia, we talk about the limited resources we have, Gina always emerge victorious. We can always do it. Genius and brilliance can come from anywhere. Anywhere. Never mind your size or how poor you are and all of that. This is the wonderful thing about nature, I suppose. This is how nature balances out all sorts of things, you know. So brilliance can come from anywhere. Forget our size. We had Biri in the early 70s when nobody did. So never mind that. Yep, the important thing is, yes, she's out there doing it. And she has a focus and a plan, a target for Paris 2024. She wants to be in the final of the women's 100 meters at least. So fantastic. When I saw that and the way she said it, I could see steel, grit, determination, you know, really focused on, I have a target. You know, it makes work easier, I think, If you have a target. if you have a target. Yeah. So it will be interesting to see how it pans out, really. But everybody will be behind her. So- This goes to show that like we can't always focus on football. I mean, there are other sporting disciplines too that we can focus on and still, you know, make headways. Look at Gina doing wonderfully well, you know, in Africa, not just Africa, but around the world. So it shows that, yeah, if we are not doing so well in the area of football, we can shift and move to other sporting. And now I'm seeing a lot of, you know, people inventing new sports and all of that. I've seen like cycling where just a very thin line and someone was just moving, you know, across a lake. So I was like, this is really risky. But these are new things. People are inventing every day, new sporting disciplines and all of that. So I think, yeah, let us not just put our eggs in one basket. Always. I sort of, in a sense, I feel sorry for the younger generation. I pity them in the sense that when we were younger, there was no internet, there was none of that. So what do? You go out and play. So with all of us, I mean, look at my height, but used to play basketball. Play basketball, you play football, athletics, table tennis. We did all sorts of things. There was a variety. Yeah. Cycling, there was even cycling. You had all sorts of things.
But now, part of our time, perhaps most of our time, with our youth, they spend it here On their or on mobile the phone, yeah. laptop. So there is that shift. There's been that technological shift. Therefore, the demographic people change along the way. But this is it. We've always loved different sports, and one must encourage that. And it will be interesting that perhaps in school, during PE, you introduce them to a variety of sports. Yeah. So all of these are processes, aren't they? Where do you begin? How does it go? Some people might even start from ECD, early childhood Trust me, development, when you really it starts have from there. I think the everything. foundation should be so Everything. strong that, you know, eventually it's a process. But there shouldn't be any disconnect along the line. You see people who are very, very good at sport, you know, when they were very young, but growing up, they become lazy. You know, what really changed? What happened along the line? I think these are the things we should really Well, consider. it's important for us to talk about the structure as well. Yeah. You know, the structure that will encourage people, I mean, to participate in different sporting disciplines. You know, there are, let's take Europe as a good example. So the reason why I always take Europe as a good example, because they know the importance of sports, and they know the importance of people participating in different sports. If you are a basketball player, I mean, they'll make sure they create very good basketball courts for you. If you are a tennis lover, they give you the best, I mean, tennis courts as well. If you are a footballer, they'll make sure you get the best areas to play football. So sometimes it's difficult, you know, resources and encouraging people to do certain things too. And also, at the end of time, if you're doing something, you need to get the benefits as well. If you know, if I do the sports, at the end of time, it might benefit me in the future, you would be able to. I've gone through the biography of Gina. I mean, she is determined. She is really ready to do it. Otherwise, she would have, I mean, been discouraged long time ago, because it was very tough at the beginning. Absolutely. The personal drive to do all of that. But the way you began your to make your point, they know, we also know. Knowledge is not the problem. When you have the knowledge, what do you do with it? Do you have the resources to do it? Do you have the political will? You even need that, you know, who would invest in it? So it goes with other things as well. You know what I mean? What are you going to do about it? During our time, there were sort of certain sporting areas around, but now everything is being demolished and turned commercial. Commercial. Have you seen how public space, everything is commercial? What I call certain cultural spaces. We really do not have any time for that. Even recreational centers now. Recreational stuff. There are really so many things being demolished and then warehouse. We've just gone into being a very, very commercial place when you look at public spaces, really. So what I call the cultural aspects, we're really not interested in that sort of thing at all, it seems, right now. That's how things are. Perhaps it is at this point that perhaps the government might come with a policy or two. We don't expect you to build much, but come up with certain policies to try to encourage, you know, people to go into, I don't know, investing in recreation parks and stuff like that. How do you make it happen? But there is none. With the youth population, we've always known that sports is really very important. For youths to do, to expend all that excess energy. Exactly. The kids are just so energetic. Yeah. Otherwise, where would they spend their time? You know what I mean? Yeah, so this is all part of the well-being of society, to have recreational places where kids can just walk in. You don't have to pay anything. You can just walk in and just do whatever. So wonderful, wonderful diversion. Otherwise, what do they say? The devil makes work for idle hands. They have no idea what they're going to do now. Exactly. So on the Foroyaa newspaper, there is a story
talking about the Gambia, ECOWAS urges Gambia to expedite adoption of new constitution. Yeah. ECOWAS again. There was a news about this thing. And Yeah, and the Nigerian president is now Bola. the head of The chair, Chairman, absolutely, yeah. yes. And he's been very active, been trying to be proactive during the Niger incident with that coup, all that saber rattling, the tough talk. But in the end, just as we said before, it is about reality, your capacity, what you can do on the ground. Words are one thing, action quite another. So it is like that. Well, for us, how can I put it? We are following the parliamentary process. We're just following democratic process. It's just very slow. There was one, took to the National Assembly. They rejected it. So we are going back. You have to negotiate. You know, there are so many, well, few at least, clauses in that generated divisions amongst the major players. Yeah. How do we iron out these things so that we can agree on something? This will take time, really. So this is how the democratic process works. Yeah. You want us to force it. Sometimes sense of righteousness, you know what I mean, will sort of propel you for you to underestimate, as it were, the complexity, difficulties of certain things. But for me, this is what I accept of democratic processes. They're slow. You compromise. And this is it. It's all part of the transition. Yeah. The good thing is that we hear the president promise during his State of the Nation address that, you know, the new constitution would be taken back to Parliament come December. Is it in December? Oh, the referendum. Referendum He said he in hoped. December It was pinned on hope, not any plan. There are two different things here. He hoped that we will hold referendum on the new constitution in December. Well, we'll see. Let's hope. exactly. Okay, So at this point, we'll Are we say taking a leave of Mr. Mboje? at this point, we'll say tata to Mr. Mboj. Tata. Yes, so Go work on your African news we have roundup. a video to play. So let's take a look at that video. We'll be back. The boat owners at the Burfoot fish landing site are incurring losses due to shortage of ice to preserve their fish. They blame the scarcity and high price of fish on the ice sellers, who they allege refuse to sell them the ice while threatening to increase the price from $120 to $150. The ice sellers, on the other hand, refute these allegations. A normally crowded and busy place, the Burfoot fish landing site, located in the West Coast region of the Gambia, is now seeing an easy calm due to a dispute between the boat owners, fish vendors, and an ice plant owner. Keba Fai, president of the Burfoot Landing Site Fishermen Association, explains the reasons for the fish scarcity. Nabi Benojang, a dalilo mo kukilinda malti. The purpose of our gathering today is that boat owners want to go and fish, but they cannot because there is no ice, and most of these boats spend days at sea, so they cannot go without ice. And this is the third day that we've been standing here without work. We are not saying they should not increase the price, but it should be done in consultation with the fishermen, who are the reason why they established here in the first place. This country is governed by laws. You cannot wake up one day and increase prices just like that. Fish is expensive now because fishing boats and trawlers are expensive, and even fuel is expensive. Omar Gay, PRO of the Artisanal Fisheries Cooperatives, claims that he engaged the authorities at the Ministry of Fisheries, who promised to resolve the issue, to no avail. Mr. Gay says they have been working tirelessly for the people to have fish, but despite their efforts, they have not been recognized and respected. We represent so many things. Even vehicles are not on the highway these days because there are thousands of people who earn their livelihood from this site daily.
Therefore, the government should pay attention to this and give us our due. They should not leave us in the hands of foreigners to treat us anyhow they want. Any fishing boat you see here is paying taxes. Ajakadi Jalo and Majay Manjang, both fish vendors, also lament how the fish shortage is affecting their livelihood. Ba ontol burfutu dingol ontol la baluo be nyimbale to ontol musol min bijang kan dingol la karambugo jo janneto kan ninkel ka nyoma koy janneto. Us residents of Burfoot earn our living in this river. We pay our children's tuition fee and support our husbands too. I will start with fishing vessels. They are a huge burden to us. They don't sell their fish to us, and they are obstructing the boat owners who supply us with fish. So I am appealing to the government, starting from the president, to intervene and address this situation. We are worried now. We all cannot go to the president to ask for help. We believe in hard work, so we should be given our due because Gambian women are tired. We cannot all be at home doing nothing. We also engaged Bilal Budib, the CEO of the ice plant at the landing site and a member of the Ice Sellers Association of the Gambia. Mr. Budib clarifies that the decision to increase the price of ice is a collective one. He attributes the increase in prices of ice to the high cost of electricity and commodity prices. They were in rush this morning to take the ice, and I says, let me go and find out what price we can give before I can supply you. So if I wanted to force them, I would have been open and sell at 150 because I would have basically forcing them to buy it at 150, which I did not. So I went all the way to Tangi to have an important meeting with all of us, with all the beach committee of Tangi, with Alkali, with people from fisheries, with all the association we had to agree to a price at 135. The recent shortage of fish has left both fishermen, vendors and consumers in difficult times, especially during this time of the rainy season. For the moment, it doesn't appear that this dispute is any closer to a resolution. That's a very wonderful piece there by Julde Njai. I mean, Julde, you definitely did justice to that story. Thank you. Your piece to camera was wonderful, and the inside of the story was definitely an amazing one. Thank you, Balde. Yeah, keep the hard work. Yeah, so we are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Suri Balde. Now let's shift our attention to fishing, selling of ice, Tanje, fishermen, people selling ice block, refusing to reduce the price, fishermen, fisherwomen, they are all not very happy. So, ñu ngi dalal, ñu ngi am kooku di Omar Gueye, PRO, Artisanal Fisheries Cooperatives, ak Adja Kadi Jallow. Am nañ leen si studio bi fii pour ñu waxtaan li nga xam ne moo nekk story bi Julde def noonu. Kon ñu ngi laa dalal Omar Gueye si programme bi lii mooy sa second time fii. Waaw, asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu di happy si invite bi nga ñu invite fii pour ñu gën a mun a leeral li nga xam ne lii moo nekk di dox si secteurs bi. especially ñun si suñu landing site si man maay Omar Gueye. di PRO of all artisanal fisheries cooperative. loolu boo ko déggee moom maa yore kàddu nappkat yi nga xam ne ñoo nekk fii si Gambia. fii nag suma kër la yee si réew mi. fii ñëw naa fi foog naa ne bii moo war a nekk ay 6 to 7 times. waaw because Kacha Dula itam dama fi daan. non fii sa kër la fii suma kër la so di kontaan rek di leen nuyu Julle def na fa liggéey bu rafet comme ni nga ko waxee. di nuyu mboolem koo xam ne mu ngi seetaan si jamono bi si programme bu am solo bi. fàttewuma tamit sama ki nga xam ne moom laa àndal mu nekk Adja Kadi Jallow. taxawal jigéen yi bu foofu si suñ tefes. Nice. Adja mbe mbafule bismillah programme oto. Mol nata kacha kumayari mbale mbina wale kekel kela jankatu ngajele aka munta ko nyo sabo keta alla dulato. Awoto mbafule bismillah QTV dunia bebe jibe kan nañu wato. Ala baraka ngali konto. Mbe ala tentula pake ko sinya samba fala alhamdulillah rabbil alamin ko sinya samba. Bila munna na foloti jam tentene ne man la jam bar nga ala tentu baake kantun koleya min ben kan sina fono dulal to min sa a janjandi Gambia kono Gambia be yaaji yonte musol la nyaton kolti Burfoot na do ko dulato tendato wolati nannata jambi kanna koleya yi tandi fo sia esamu tamfi ya lonfi ba on na balube woleto
nkan kel ma koy wolton kan dingol samba wolto ne wo bina kol ya lambulu mbe fere dole nyinila ngamira nga wo fere mbe wala kono teng ala baraka yo akumata bake Mr. Gay wax ñu tuti lan moo nekk xëccoo bi foofu ok ma ñëwaat beneen yoon xëccoo bi li ko waral ñun dañ toog rek so Bilal mu ne AIS bi dañ ko yokk kuy Bilal moo nekk borom AIS plan bi moo nekk ki nga xam ne moo nekk di manage AIS plan bi nekk Brufut Landing Side so ñu dégg na dem na Tànje waxtaan ak ñoom so am nañ ñoom seen own committee am nañ seen association so association bi ñoo demoon di waxtaan so bi ñoo waxtaan ñu waxtaan ba agri si benn price jëlee ko 110 sax la because yeneen Landing Sides ñu ngi doon jaayee 110 moom mu ngay jaayee 120 mu jëlee ko 120 ba 150 xëy rek teg ko si kaw nappkat yi so ñun ñu dem di jënd AIS ñu gis na loolu moo am si lañ jël suñ gaay yi nappkat yi wan leen na leen fii kii moomul fii dañ ko fi jox pour muy liggéey so bu amee lu moo waxtaan comme ñun ñoo tax mu samp AIS plan bi léegi su fekkee dafa am lu moo yokk wala lu moo wàññi dafa war a try mu def consultation mooy nañu gis ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk acteurs yi si fil bi nekk Brufut mu waxtaan ak ñun ne man de dama bëgg a yokka lii waaye régime bii moo tax may yokka su loolu su amee ñun ay nit lañ dañ koo dégg ak suñ xel waxtaan ak moom xool li nga xam ne li moo war a mën a nekk ñu def ko waaye deful loolu dafa dem ñu am meeting Tànje mu def foofu ñoom ñu def seen consultation dajee ñoom mu neen ñëw impose ñu that price ñëw na 150 la léegi si lañ ko wax ne ko comme que loolu la yow doo jaay fii glace te ñun tamit suñ mool yi kenn du fi jënd benn glace lii mooy li nga xam ne lii moo indi jaxasoo bi foofu bi loolu amee xam nga jamono biñ toll ñu ngi si tàngoor ñëpp xam nañ ne jën bu amul glace fi mu nekk nii bu fanaanee yàqu te jamono bi xam nañ ne jën dafa manqué bi ko saf nappkat yi nga xam ne ñoo nekk Gambie di nappa boo xoolee genn wàll gi dañ dee dem tabaski am na ñu fi des waaye buñ tabaski loolu dafay indi si manqué te jën bi daf si play am na part bu mu see play léegi jën manqué na AIS manqué na soo da ngaa gis ne jën gën na am problème si ñu koo jënda soo lii mooy li nga xam ne lii moo nekk suñ problème boo bàyyi xel ñun suñ fishing boat yi am na ñoo xam ne 3 fan dañ toog demuñ géej gaal yooyu dañuy dem maare ji maare mooy fanaane si ndox bi 2 fan ba 5 fan li si gën a tuuti 4 fan ngay fanaan nga ñëw kooku su amul AIS bu jàppee jën bi bu ñëwee dafa yàqu léegi ñu ne ko nag comme que noonu la demee yow yaa moom sa AIS plan yaa koy jaay waaye ñun tamit duñ la may nga jaayee ñu ko loolu te kenn du ko fi jënd soo ba mu bëggoon a indi problème si laa def all possible pour ma contact leen because xam naa ne ñaare ñun problème yi ñoo am yëpp su ngeen si jaaree su demee si média bi daf dee solve fii la jaaree yàlla dimbale ñu am ci ak déggoo lii mooy li nga xam ne moom moo xew bu loolu dégg la Julde mu nekk lu am solo léegi dañoo engage rek antikadi mu wax ñu tamit atol la batada ko muneti ntol la batada siyata bake ntol musol min be ñeedo ko wala ntol la batada siyata kantum tolla batada folo mbe yin AIS min fola kuluntiel le bitamu tala ba ko ne na fena na gala so sam bar wo kuluntiel le fangoy koleya soto jiyo kono min koleyat ni yela jalo la jala keme fula ya la yin jiyo kono ite be kodi la batongol be selela kam ya be kuntu ya be tinya nga fom batata nga mira nyinan sanji lulumbo kumbola amam bulandino batongol min be jiyo kono batongol yela nautical mile le dila kulundingol ni la nautical mile bal batongol ka boyla dulate kana kulundingol tarela dulato ikela jalo be tinya nga kumbo man sakundali nyanta mako ila woto bawe tolle fenkol momo ka demo ka dan man sakunda ya lon barin tol kulundin tiel la demo le na faso ton tolye nyim batongol la demo kanto yim batongol bi ka nye jindi jang nye mese mi yalo nga man na faso to ni ba jindila abe kela walete woman na faso ton tol buka wodo kuno iyo kulungol min kanye jindin tolye kulungol nin batongol man taranji kono kulun kilin kanye min muta musukilin bika sanno bar silan kulun tiyel be silate bika tano ba kono ntol wala mun na problem follow til lafta man sakunda min jiben nyim batongol jiyo kono yem batandi jeel ngana AIS yo fanan ate nene nga motol sotol min kana gala so sambaji ay mitino command fisheries bida mitino command mbe lata kan tun te fanketa mo follow te min koyko to nyala AIS plano ya lo Brufut le kamma ni motol kana gala so wa fo jankasam atela business obe boylal yo ninga be gala so la fala ayen command koteke nga si nte nga wala fa en kay ko
itela hajo be tinyal wato mine mitino kumandi bar sayin itela selole be galas la fate man pare ni moy diam nka izino mu italte bar keno mun taleti nka ku kilin ne be lola anata fanya mer mbota mitino latanje nga galaso talale 135 lo ka jibet atel la faro from 120 to 150 ka o kole atal mbeje la ko kumbole te na galaso la fanya tunku andun tanga galaso sanje kan tunna kulungo te tanga nye jindi nye min tata fo wuli tallulu ntatu la noje ndan galaso sanga yale keso kemenin tallulu ako jamale wafu yanka ila wafu la fele lorin anyinin ka ay nyatilin nan nanga diam na galaso keso woro sanjele kemenin tallulu kan dun te nyetu la noje ay tinya te nyetu la noje ay tinya umun na problem baliti tonya yo Julda waaw Mr. Gay léegi after issue bi because bu ma waroon jógee foofu noonu dama dégg ne tamit da ngeen na engage more consultation with Bilal tamit xam come to a resolution naka la loolu demee depuis bu ñu eeyaaye affaire bi. ok moom bi mu leen gisee. after bi mu xamee ne lii nekkul lu ndaw dafa oote dañ oote after yéen boo leen demee immediate effect moom dafa ooteat léegi bi ñu ootee mu ne léegi nañ leen toog ñu waxtaan suñ waxtaanee dinañ xool naka la ñoo def ñu mun a wàññi price bi. léegi instead of 135 bi mu waxoon léegi ñëwaat na ba 130 waaw so léegi may wane rek am solo bi nga xam ne media am na ko solo si yu mel nii wane ne Gambia in general dañ ngi am problème yu bëri waaye ñi ko war a yëg ñoo ko dul yëg gis nga ñàkk a yëg day indi lu bëri problème yu bëri la moo cause suñ liggéey bi ñun suñ liggéey bi dafa nekk lu nga xam ne lépp lu xew rek dañ dee soxla media pour ñu wane ko pour autorités yi nga xam ne day compétence ñu jël seen matuwaay ci loolu noonu parce que bi mu amee man on Friday dama contact director offices straight call ma wax ko ne ko lii de ak lii mu ngi am problème yi glace te ñun bëgg nañ ngeen dugal si seen kàddu ngeen wax because su ngeen si waxutee glace bi mun na demee neneen although minister of trade is their responsibility am nañ ci responsibility waaye ñun nag department offices ñooy liggéey suñ amee suñ problème yu njëkk yu mel ni lii ñun ñoom la ñoo joxoñ mu ne ma dinaa consult permanent secretary bi ñu waxtaan si on that day waaye after ñoom déggaatuma leen li tax déggaatuma leen nag man xaw ma ko ñoom xañ na si ñoom la des te gis nga manquité glace bi ñoom department offices ministry bi ñoom la war ñoom waroon na ñoo pare because ñun dañ fi am ay fonds yoo xam ne pour loolu la EU sectoral support bi is for that visit development fund bi loolu yëpp waroon nañ ko make sure ne landing sites yi major landing sites yi dekk fii nii like Tanje Gunjur Brufut war na ñoo mën a am ay ice plan yu nga xam ne yi nii under government under ministry offices la boo nekk ñu jox ko ñu nga xam ne ñu ngi liggéey si secteur bi ñu monitor ko ñu make sure ne liñ bëgg ñu ngi koo am waaye tey boo xoolee costal bi yëpp ñi fi ice plan yi fi nekk yëpp xanaa bi nekk Tànge sax li moo jaay bi nga xam ne is under government li moo jaay bëriwut soo yeneen yëpp xam nga ay parastatal la yu nga xam ne nii ay nit a ko moom soo loolu jafe-jafe la ñooñu tey lu leen neex mun nañ ko def si biir glace léegi man maa ngi appel si ñoom ne nañ try ñu ut ay ice plan yoo xam ne dañ koo teg si landing sites yi ndax seen doomi réew buñ buggee ice ñu mun ko am soo da ngaa gis ne ñu lay buñ gisee ne ice bi nii la demee soo duñ leen tegg seen loxo duñ def lu leen neex ñoom dem nañ ba xam ne fi mu nekk nii fiñ ko téyee foofu la parce que xam nañ ne gars yi mënuñoo tëb rek defar lii soo loolu ñoom dat opportunité dañ cee profité soo lii yëpp problème la yoo xam ne nii ñu ngi koo fees beneen bi ma see teg Adja ñëw na si about fishing trawler yi boobu moom fuñ dem moom mun naa wax ne moo war a nekk suñ number one problème because soo xoolee tey Gambia ñun benn dëkk ëppul ñu jën dëgg la suñ maritime coastal line bi tuuti na yes it's only 80 kilometers compared to Sénégal dañ am 400 kilometers waaye nag gis nga 80 boobu noonu dafa rëcc is highly productive dafa am njariñ yu bëri yu nekk si biir yoo xam ne Gambien si dañ ko war a xam loolu moo waral ñu bëri bu ñu nappa dañoo cuus Gambie pour ñëw nappee fi soo lu mel noonu soo ko amee nga nekk technicien da nga war a xam li nga yore lan la nga xam noo koo sàmmee ngir ëllëg mu jariñ ñi sustainability dañ ko war di am si suñu réew mi pour future generation others ñi nga xam ne dañoo ñëw because loolu mooy li nga xam ne lii loolu moom lañ leen santa loolu mooy seen liggéey soo loolu dañ ci war a taxaw gis nga fishing trawler yi nii trawler bokkut ak fishing boat da ngaa ñëw nga am lansin sa lansin bi dafa am foo ko amee dafa am méthode and type of fishing boo xam ne si loolu lañ laa jox lansin bi dafa am fooy opératé dafa am yan façon jën nga war a jàpp soo loolu ñoom ñi nekk si fishing trawler yi xam nañ ko ñi yore loolu xam nañ ko waaye man dafa am lu nga xam dafa ma jaaxal so man dama dee dem si
jate bi $50 yi di laan waaye su ma fa demee li ma dee observe suma place la always dama fa dem pour ma observe dama dee gis ne jën bi gars yi di wàccee foofu noonu jën boobu noonu loi physique bi odowul waxul kenn pour nga wàccee ko dafa am jën bu mu la wax pour nga wàccee ko am na jën yoo xam yow tey boo fa demee sa yaram dafaa daw ñu wàccee ko li si gën a métti jën bu baax bi duñ ko jaay waa dëkk bi jën bu bon bi la ñoo jaay waa dëkk bi gars yi isi ko juvenile fish is illegal bokk na si fish illegal fishing la warta am maquette kenn waru ko encourage because dafa yaxa suñ resources yi so loolu mu fay wàccee every day and night authorities yi di si teg seen bët ñi responsible nga xam ne ñoo nekk département bi di si teg seen bët nothing come out of it more than 3 good years 4 years ñu si teg suñ bët every day ñun fan lañ jëm si suñ mbiri géej bi dafa am solo ñi see yëgu dañ bëri kaar ñi si yaakaar dañ bëri soo ñii di ñëw di jël lan sin di ko nappin bu bon boobu noonu yow ñu jox la ne la fii nga war a em nga bàyyi ko dem di jàll feneen wala nga nappee ba si down ñu am fii surveillance bu nga xam ne bii nii from Morocco to Bissau anything happen si suñ costal dañ ko dee xam néew bi nekk fi ñu war leen a fuyal ñuy dem di trace speed boat yooyu képp ku nga xam ne da nga def loo wata def ñu arrest la teg la place teg la charge boo xam ne yow dootoo ko defati waaye barki démb ba bato yi dañ ñëw ba less than 2 kilomètres si kaw laajteel ku la neex am na ñu may seetaan xam nañ li may wax da ngaa toog nii si kaw di gis bato yi jël sa phone di leen vidéo yi ñuy wàcc that fishing trawler niitutul leneen lu may nga order pour ñu dem ñu arrest ko ñu wàccee ko order countries you cannot do that waaw so problème lu ma doon laajte bato yooyu fuñ dee jógee bato yooyu noonu ay fishing compagnie yu ñëw si dëkk bi register si yenn Gambians because of su fekkee yow nekkuloo Gambians duñ la di jox permit pour nga am benn fishing trawler fii nii waane yow mun nga jógee koo beneen dëkk nga ñëw nga am sa bato soo ñëwee nga gis Omar as a partner mu ànd ak yow Omar moom mooy register that fishing trawler nekkul ne yow la de so nan ngeen a seen percentage on that I don't know how but noonu la bato yi di demee waaye duñ ko dee jox koo xam ne nekkuloo Gambian maanaam boo ñëwee da ngaa am ndey kooku moo laa boot soo jën yu ñoo jàppa noonu yëpp la ñoo jël gaa yóbbu ko si biti jën bi quality bi you know xam nga matériel bu nekk da nga am quality and bi fin quality bi moom duñ ko am ñun because man dama fa dee dem léegi yeneen façon jën yi moom lañ dee jaay jigéen ñi te lii gën a garaaw ñun we are expert lañ si nappa gu ndaw bi artisanal fishermen nitul nga ñuy wax jën bii fan la jógee fu ma ñëwee nga wàccee jën su ma ko xoolee xam naa fi nga nappee si Gambie fii xam naa fi nga nappee soo nappee fu jaarul yoon si bato xam nañ ko dafa am façon ni jën yoo xam mënoo leen a am fekk amuloo 9 nautical miles jëm 10 am na jën yoo xam ne soo gisee nit jàppee ko rek xamal ne wrong zone la waaw am na fuñ demee waaw léegi man am na lu ma just quickly lafte ñinin kala ntol birim mool be dindi yaari mbaake wota mo molka caalo jele ñin caalo wota mo aka warale a daabe diyaari bare say nka caalo mesemal leje mune o sabu ila fisin netol ila netol mambetea jalo nyama mbetea nga wo fole mbatata ntoli wotumo nteba lebe do ko la bato nin tol jita karamonto ngata nye kama keme lulu ni ya sammo kilimbo ka cikano bato kana fe sokon bar sai se kulmo jindi wuli keme nye ma warano anda be mu jaloleti ni lafta man sakunda ila jalol monito i jalol jibe ni nye mesan be mu jala nya mesan woleti i jala kendol tay nyel dema ni nye mesan ma mona fa fenna nte kadija to wonene ma do ko kantu nyeme songo ya sam marse to tata ke la dindi ngole duran to ana tara yake supal ko ne ko lol ke dindi ngole ma fetiji wala tinante be ka do ko nte man la fala nte nyeni mba do ko la nye ay kuliya mbo wole do ko la bar nte meta nye do ko la kabir nte jita karam mun to nte ngamba tara im business wala lota wole kam fanin kabin kan na dindi ngol samba wala bar nyinan jakalta bakele nyinan ay sanji sabasi jakalta bak nte man nye do kuno min fangaye min tambita wultallulo la ma do kuno wultallu ni ka do ku tilifula do yaba bar sa nyebi ka soto i jakalta kulungol min nyanta tala ba ko ne man hanyi kata ba ko ilafta Gambia dingol min train la serun na mo wor wala fata nji kon mo wor geela kulungo ya taki ya kuntu tema mo sabale fata je janja kulungo ya jalo sitilungo minna jay mo sabana ta janj fa mo nani itate de mo ke suta fala sabanjangol batongo yema ibe jolonta jiyo kono itel fanga mo fala tombe na tata kanti la mol tate fure kamal jani fure mbaje la burfut bada to tanje kunto de tili nani njangole yaci Allah nyinan na marfan kunda dingo mi ya nindi bala nyinan batonga e ma ba kon dinde ututa o jiyo la kono a fure fanga match
ntol nga ni ku ya ba soto baton la karola ni ku ya ba soto baton la karola ñem batongol dung xana do leen mëna taxaw ngeen taxaw you know ngeen jaar tanka yo leen wara jaar pour li mu mëna stop because bu nekkee ne ñu ngi la jox pour nga ñëw nga fish at this area ba pare yow ngay bàyyi foofu ngay dem si area ñi nga xam ne ñooñu itam dañ leen jox ñu fish loolu dafa nekk problème xam nga man dama feel ne there are other personnel yi nga xam ne dañ leen jox responsibility pour ñu doxal affaire yi they are careless they are useless seen liggéey xamuñ ko because man su nekkee ne jox nga nit pour mu téye waas for example kooku noonu dafa war a téye waas waaye man dama feel ne some of them dañ dee joxe license waaye xamuñ seen liggéey some of them they are here xam nga dëkk bi am na lu fi nekk dañ ko war a bàyyi soo waxee dëgga ñu ne yow naafeexa nga soo waxee dëgga ñu ne yow opposition nga soo waxee dëgga ñu ne yow sa façon ngi niti boppa nga waaye dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen jox ay office ñu ngi leen jox ay moto ñu ngi leen jox ay padiem ñun every month gaay dog suñ taxi ñu fay ba pare yooyu la ñu use ñu fuel seen moto but they are doing nothing defuñ dara you know xam naa in 10-15 years time ku dem si suñ géej bi doo fa fekk jën te loolu dafa affect suñ génération bi agul foofu waxal yow ten nga wax 5 years time rek su fekkee système bi ceeñut li nga wax ni ban pexe yu ñu mën a jël pour lii mu stop government dañ am boo demee department offices gars yi dañ am ay observer associations am na observer boobu noonu dañ ko train jox ko ay matuwaay yu nga xam ne fishing trawler bi dafa war a dugg si biir fishing trawler bi liñ ko laaj mooy bato bi bëti mbaal bi inspection before dafaa dem inspection dafaa am inspection bi balaa fishing trawler bi di jóg dañ koo def boobu ñoom ñoo xam nuñ ko defee si kaw observer bi dafa war a nekk si biir fishing trawler bi pour make sure ne bu bato bi dem fu mu war a dem bu bato bi jàpp jën bu mu war a jàpp bu bato bi def lu mu war a def waaye léegi observer on board observer suy ñëw dafaa def triply report daf koo ici léegi report boobu noonu report boobu dafaa dem MCS so based on that report yaakaar naa ne authorities yi foofu la ñu war a jaar pour ñu réguler problème bi ñun liñ mun xam nga as an actor ñun liñ man mooy auto stakeholder gis na lii jaarul yoon ñu wax ko ñëpp dégg ko waaye duñ ko mun a xeex si lu nga xam ne àndut ak yoon because dëkk bi tamit dafa am yoon ñun suñu amee problème nañoo binda ñun waxtaan nañoo ak ñoom many times bindal nañ leen ay report yu nga xam nañ ne is concerned about this ba pare waxtaan nañ week before last Thursday waxtaan nañ ak ñoom concerning problème bi happen di because gis nañ ne bu fekkee waxtaanuñ si du problème bi du gaaw a solve waaye léegi after bu ñu waxtaanee ba def all recommendation ñun li ñoo xaar si ñoom as soon as possible ñu doxal loolu because Fisheries Act ba boo fa demee dañ soxla lu nga xam ne lii moo nekk Fisheries Advisory Committee gis nga that committee nekkul di dem taxawut committee bu su fekkoon ne taxaw na committee boobu noonu dafa mun a solve because committee boobu mu ngi indicate ne committee boobu dafa war a am maanaam permanent secretary Minister of Health and Social Welfare nga am trade dafa war a bokk permanent secretary bi also nga am Gambia Navy commander bi nga am executive director of National Environment Executive bi nga am GMA director of Maritime ñi nga xam dañu war a bokk si committee boobu nga am one representative from the artisanal fishermen one from the industrial fishermen so that committee dañu war a meet lu mu tuuti 3 times quarterly per year dañ ko war a def loolu lañ wax léegi committee boobu dañ ne su fekkee ne bii am nañ emergency problème boo xam dafa am bu nga xam ne dañ ko war a xoolaat ñu ameen ko def ko si régulation bi as soon as possible ñu mën ko adviser secretary state by then foofu noonu lañ ko mentionné waaye ministre bi lañu bugg a waxal foofu dañoo min secretary state léegi foofu ñu ne comité boobu buñ gisee lu mel nii nañ toog ñu xool nu mu gën a gaawee ñu saafara ko advice ko because ministre am na doole pour jël anytime action si acte bi pour mun a doxal li nga xam ne lii moom lañ ko sàmm waaye that committee amul te committee boobu damaa sàkku pour mu am committee boobu su amee lii dina stop finally quickly moo nekk jën yi dañ cher time boobu noonu comme antika di nu mu ko waxee jën yi $200 da nga am jën yu baax waaye léegi 500 sax doo mun a am jën yu correct lan moo waral loolu te especially ñu ngi in the rainy season fu mu nekk nii yan jéego ngeen nekk di def pour ensure ne ñi ngi am jën because during the rainy season jën daf dee manqué trop te daf dee cher ok loolu am na solo bu baax a baax jën moom jamono bu nekk nawet du ma ne Gambie rek lay manqué dafa manqué all over West Africa because ni système bi tëddee la
nawet dañ dee moytu xam nga daf dee am ay ngelaw si géej baad weeda ñeneen ñi duñ dee nangoo dem géej loolu bokk na si li dee cause jën bi mu seer sakol ni jën bi soo ko amee ni nga ko war a toppatooyee ba du yàqu mu mun a jar boobu tamit problème la because su ko tàngoor bi laalee tuuti rek jën bi mun na yàqu loolu bokk na si loolu waaye nag suñ Gambien nañ xam ne free market moo fi nekk loolu moo rey dëkk bi because gis nga free market fu mu am jàmm dafa am si diggante jaaykat yi ak jëndkat yi jën bi amul contrôle si niñ koo jaayee ak niñ koo jëndee Mr Gueye xam naa ne moom fii la ñëw stop thank you time bi jeex na takk yo Aja Kadi Jallow ala barka al nata min na programme oto ngalo ne ning ala sonta mol miliyalon koy tolle be mol ñaato e tol fana be ku kela je katum bañing akumayata bake ni mol ya feyato aka munta kon kan dinningol la stamale feya ani banko la baluo woto ala barka bake thank you very much Mr Gueye si ñëw si programme bi dégg nga. yes thank you very much man tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan si lii rek lañ am lii rek lañ mën a jaarale tout suñ problème si ñu solve ko so di leen jërëjëfal bu baax a baax di nuyu ñëpp di kontaan ñëpp thank you very much so viewers will be right back after the break. Home to one of the fastest women in the world, Gambia's very own Gina Mariam Bass Bitey. Gina, the current 100-meter African champion, has brought glory to the Gambia with her outstanding performances and has won accolades at major international athletic championships worldwide. Her determination, talent and hard work have made her a true inspiration for us all. Gina will be arriving home at Banjul International Airport on Wednesday, 10th of July at 6 p.m. Let's come together as a nation to celebrate her achievements and give her a hero's welcome home before she departs to compete in the 2024 Paris Olympic Games. Welcome. The future is now with QCell's 5G network. Experience speeds like never before with our new 5G Rocket Fixed Internet plan. Get speeds from 10 Mbps to 100 Mbps. Your 5G-enabled devices. Walk into QCell headquarters to get one of our 5G routers and experience the true feeling of 5G. Only with QCell. QCell brings you the future. Tech, innovation, incredible speed. The future is now. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. QCell moy suñu boss. QCell moy suñu boss. QCell moy suñu boss. Soro. Go, ebe dawa full network suta tili QCell. Ni lafta diamla wati jamala mune diata QCell. Most reliable network dumala geta wati QCell. Wo quality man nyon soda jam ona manke QCell. Hani be wuloni farole kono walante be bako na jala fayola network o se taria QCell suñu boss. Ñu fi njëkka indi 3G ñu delu taxi 4G plus and now we bring you 5G. 5G. First and only 5G provider. Itella follow adi doron nesa keno. Gambia bela nyon tawo fele QCell. Ko fasunta buka busi QCell. Itella multi milka kukutol nati Gambia QCell meta lori la kiliano yele imanyina amanda wala itella ka quality dila dadi ma itelle silo wala wodol mume be keno ma QCell sunyu boss QCell sunyu boss QCell sunyu boss QCell sunyu boss connection be bambandi QCell sunyu boss QCell most innovative QCell sunyu boss. You asked for it, and QCell is giving it to you with our new and improved Sunyu Bundle Mega Promo. Now you can get more data at cheaper prices. Buy any of our bundle packages and enjoy massive discounts. Dial *303# and enjoy browsing on the network with the biggest coverage. Buy a 20 megabytes data bundle for as low as $7 and 50 bottles today, or purchase bigger bundles up to 20 gigabytes. Yes, that's right, 20 gigabytes of data at your fingertips. With our mega promo bundles, you can browse more,
chat longer and stay connected on the go, anytime, anywhere. For more information, call our customer care on 111. QCell. We innovate. Orders follow. Terms and conditions apply. We're back. You're watching QTV this morning. From that discussion there, the PRO of Artisanal Fisheries Cooperatives. And now let's move to the last segment of this program, safeguarding electrical appliances. We have Per Silva, PR Manager NAWEC, and Sana Gomez, Operation and Planning Manager NAWEC. Gentlemen, welcome to QTV this morning. Thank you. Thank you, sir. Yes, it's good to have you here. And it's important for us to discuss this topic. And preferably, I think it's important for us to do this in the local language so that our local viewers too can benefit from it. So, ñu ngi laa dalal Mr. Silva. Jërëjëf. waaye ndax man dégg naa wolof mooy quoi. waaw boo déggee soose tam baax na mun nañoo def njaago sax. njaago baax na suñu mbokki njaago yi. ok buñ defee njaago sax baax na Teres te man sax fan yi maa ngi bugg a jabari njaago Teres Korea. da nga dem school. mbaa mun ngaa ngoro ak njaago yi. mbaa mun ngaa ngoro ak njaago yi. waaw ñu ngi leen a dalal bëggoon nañ tuuti ñu waxtaan si li nga xam ne mooy matuwaay yu ñu war a jël si nawet bii nii. nawet bi ñëw na xam nañ ne lu bëri ab dee xew si wàllum courant te soo moytuwut rek nga yaaxa sa bagage te yaaxa bagage sa su si amut yow sa mun nga si am lu la lor soo bëggoon nañ ñu waxtaan si tuuti. ok jërëjëf ci layte bi technical question la waaye baax na ne am nañ somebody koo xam ne ci technical area bi la jógee. te dëgg la lii loo xam ne dafa ñëw ci waxtu boo xam ne nit ñi dañ ko soxla parce que léegi nga dégg suma courant bi suma fridge bi dafa blow suma télévision bi dafa blow suma mobile dafa blow ngir NAWEC te dëgg la dañ dee wax nit ñi ne système buñ am système boo xam ne duñ ko dee mën a predict depending loo xam ne loolu lañ am in the infrastructure that we are using pour joxe courant bi ci askan bi. so tax na ba liñ dee wax nit ñi mooy ñu bàyyi xel ci lu ñoo usee courant bi nga xam ne daf dee jógee NAWEC parce que léegi da nga nekk ci kër courant dem 1 minute mu ñëw demaat 1 minute di ñëw. so boo ci bàyyut xel te ca kër gi ni nga ko waaye mais bi yow xamuloo noo ko waaye xëj na amut earthing system boo xam ne su dee something unusual is coming from the services of NAWEC. mu mun koo mën a prevent from occurring or creating some problems at home mun na yaaxa sa bagage. so li ma dee wax nit ñi wala luñ dee wax nit ñi mooy boo amee courant nga gis ne courant bi mu ngee dem di ñëw di dem di ñëw li lay aar sa bagage yi nga am sa biir kër gi mooy nga switch off nga feyangum nga xaar ba soo taalee nga gis ne dem na maybe ay diiri 30 minutes courant mi dem on and off bi bàyyi na nga continuer because am na yenn bagage yi nga xam ne xëj na pressure yi courant nu moo ñëwee ak nu moo demee duñ ko mën a prevent from creating problems. so su ko defee dafa yaaxa sa bagage yi so loolu dafa important pour nit ñi ñu bàyyi xel surtout time yi nga xam ne ci nawet lañ nekk. NAWEC is prone to a lot of problems. si just last week bi nga xam ne ndox bi door na di ñëw ñu ngi jànkuwante lu a lot of problems. and suñ technical guys yi dinañ la wax ne every day ñu ngi patrol line bi dañ am a fault here dañ am a problem here dafa am cable bu dog ak yooyu noonu di nga gis ne am na yenn béréb yi nga xam ne dañoo dem for certain hours duñ mën a am courant so bàyyi xel daf ci baax again dafa nit ñi xale itam ñu bàyyi xel ci plugs yi nga xam ne dañ ko dee use si kër gi dafa important comme ni ma waxee rek ma bàyyi moom Gomez comme que foofu mooy area mu delve into the topic properly. ok di nuyu ñu ñëw seetaan ci jamono jii nii Mr Silva jërëjëf ci li nga wax moom dëgg bu set wécc la jamono juñ nekk ni jamono nawet la waaye dinaa dellu a little bit back naa dellu ci gannaaw tuuti sorry maa ngi dugga ci angale bi naa dellu ci gannaaw tuuti because dama just bugg a woon di preparation comme nuñ pareyage yuñ def
towards nawet buy dugga si nii exactly every year at bu nekk balaa ñoo su ñoo dugga ci at bi daal dafa fekka am nañ a work plan pour ñu maintain système bi pour ñu def ay yenn liggéey ci network bi pour saafara yu mel nii most of the time liggéey yu ñoo def noonu dafa nekk liggéey yoo xam ne they are recommended comme ça dañ ñu advice ne lii war nañ ko def benn ci gaay mu nekk dog banxaasi garab yi nga xam ne mun nañoo laal suñu line yi beneen bi mu nekk fuñ connect cable fu ñaari cable dajee ñu connect leen foog ñu dem ñu retaytaat clean ko jagar ko ba mu baax taytaat ko balaa nawet bi di door am na lu ñu dee ooyee tamit insulators yooyu suñ gaadee suñ amee poussière bu bëri ci kawam comme dust particles dafa dee cause tamit comme light supply bi du stable nga mun na ñoo trip waaw so yooyu yëpp dañ leen dee mun a clean waaye ñu ne usually soo bëggee pour solve problème dafa fekk da nga gis problème am na yenn problème yoo xam ne moom laaxu lañ dëkkee doo leen dee mun a gis so the only time bu nga xam ne da nga dee mun a gis problème yi moo nekk bu taw bi dooree ba ndox bi tooyal place yooyu noonu problème bi feeñ so te problème yu bëri ci gars yi problème bi li mu dee nekk moo nekk suñ courant bi instead of mu jël câble mu daw ci dafa wàcca ci suuf si courant buy wàcca ci suuf baaxut ci ñun baaxut ci nit yi baaxut nekkut comme ça ci nit yi rek la waaye nawet ci seen bopp sax baaxut ci ñun day yàqa suñ bagage te suñ courant buñ générate la use nañ xaalis ba pare générate ko bëgguñ mu dem dugga ci suuf si rek amul njëriñ bugga nañ koo jaay nit yu ko yelloo so that ñun ñu am ci dara gaay bénéfice dëgg la waaw so basically yooyu bu ñu leen defee ba pare suñ duggee naaw ci rainy season ba nawet bi door ba taw most of the time the first week bu ñu amee comme taw bi mu ñëw consecutively first week second week problème si rek dañ dee mën a émaner dañ dee mën a feeñ ñu dugga ci système bi jéem a replace at gaay so that will loolu daf ñu dee mën a dimbale like the number of trip black dem off di dellu si daf ko dee mën a wàññi seriously but it mënut koo terminate mënut koo lifin génne lim jota wax is a very important thing li ñu war a bàyyi xel moo nekk because aar bagage lañ nekk di wax léegi nii at homes pour aar bagage one of the protection measures foofu noonu pour nga protect sa bagage moo nekk nga aat sa kër boo ko seetlooy boo compté fukki kër biir Gambia bi fii nii mun naa am ay ñetti kër mbaa ñeenti kër ngay am yu nga ne dañ leen aat ñu bëri understanduñ lu taxit ñu war a aat kër gi dafa cher because xam nañ cable ñaata la jar te xam nañ aat road yi sax ñaata lañ dee jar soo ñu bëri boo leen ne léegi dañu war a aat da nga war a jënda nangami aat road isin cable yi nangam ñu ron ko defar pax bi nga rega ñu ne la jaru ko because gisuñ di important lampay taal nañ daal bagage yaa ngee dox is okay which cause a very big problem because naa la wax na example nañ ne système baa ngee operate all of a sudden ñu trip the trip can come as a fault mun naa am sa lightning la dënu bu dóoree ci cable suñ cable si suñ ko bàyyi dafaa yàqa suñ transformer and yu bëri blackout ñu dee am ci nawet bi yu bëri lu la ko dee waral because dafa lightning dafa dóor mu jaar ci suñ cable si ñu xam ne suñ ko senu ci ground bi dafa dem ci suñ transformer si so suñ ko senee ci ground bi tamit am na liñ amee ci biir line bi fu mu jógee substation lañ ko dee primary substation boo demee Bijilo ci roundabout bi ñu ngi fa am benn boo demee tamit Jos Bakoteh ñu ngi am benn foofu noonu bi li nga ñu fa so foofu la line bi nekk di jógee te foofu dañ fa amee lu nga xam ne ñu ngi tudda current relay pour protect line bi la ok so suñ sinkee cable bi lightning dóor na ko charge bi dugga na ci lightning courant rek la like flash bu nga gis noonu courant moo fa nekk bu dóoree ci line bi lu mu dee déposit ci suñu line bi dafa dee bëri ba nga xam ne dafa dee ëpp sax ñun suñ voltage bu ñu amee suñ ko bàyyi suñ transformer mu yaaxa ko so dañ koo sink ci ground bi now suñ ko sinkee ci ground bi it has saved our transformer but remember is the same line benn line boobu tam moo daw ñëw seen kër yi imaginal mu dóor ñun fay nañ waaye déposit na sa charges yooyu again on that line boobu ñëw sa kër yow aatuloo ci foofu lay jaar ci bagage yi nga connect ci lifin bi xanaa kay nga unplug ko ci sa socket bi waaye bu nekkee ci socket bi cable la rek connection la mu toppal loolu ñëw dugga ci sa biir fry electronic components yi yëpp and that is when of course a lot of people will think that nawet ñoo fay nañ suñ bagage yi fekk di protection actually nekkut foofu noonu am nga a breaker although but a breaker lu mu dee perform fu mu dee gën a perform moo nekk fekkee da nga am short circuit boo amee di short circuit am na yu nga xam ne thermal breaker lañ yooyu bu overload sa système bi su overloadé mu trip waaye that one
I would say it's better ñu am ko in an industrial area because fekkee ne da nga isi a set value and you have a little bit overload on it, this breaker dafa dëkk di la trip all the time and you may even associate it ne nawet ñoo la jox an issue, you know. But then if it is this normal breaker where the current rating has to da nga am high current mu knock sa waaw mu knock so loolu na mun a stabilize the system. Why the most important one that we're talking about here is earthing, proper earthing, because ñeneen tamit earth nañ. That was some 25 years ago and it was never tested again. You do it once and you think that is for lifetime. Okay. So waaw te lii tax mu mun a génnee courant lii tax aat bi mun a génnee courant bi ci sa line yi sa cable yi nga wear sa néeg bi wàcce ko ci suuf si moo nekk su amee low resistance. Low resistance dafa mel ni ki I'll try to explain in Wolof what we are talking about resistance here. Okay. Su courant di flow nekku dafa dee flow freely dafa mel ni ki tey nga bugg a dugg a marché Serekunda fekk time Tabaski la ñu ngi nit yaa ngi wanteer bi door na movement bu nga am foofu ñu laa hinda doo dee move freely boo ko compare ak fekkee ne nekkut an occasion like Tabaski nga egga ci marché bi you just walk freely, right? So courant tamit ci biir cable dafa am yu mel noonu yu nga xam ne dañ ko dee mun a hinda and a lot of factors can yu bëri mun nañ koo cause. Now sa line sa earth cable bi tamit boo koy seen ci ground bi thickness earth wire bi mu ngi foofu earth rod bi foo ko sampa ci la bokka tamit condition ground boobu noonu bokka na ci li so yow foog nga meesoo nga xam hindrance boobu noonu ñaataw fa nekk boo xaayee lu dóor earth nga sa waay du waaj. dégg nga am na to some extent okay. nawet mun nañu stop that by send on and off every second patch on pam on patch, you know, you can also stop that. By the way, because su dee ne taw am na mu ngi taw guddi ñëpp ñu ngi tëdda ñu ngi nelaw yaa ngi taal sa fridge bi yaa ngi taal maybe fridge bi moom mu ngi taal obviously but yaa ngi off télé bi ak yeneen yi so yow on and off boobu noonu fekk yaa ngi nelaw doo mun a jóg nga ne dangaa lii fay fridge bi so loolu is the responsibility of nawet pour ñoom tamit ñu mun a control on and off bi because dangaa gi sometimes dangaa def 1 second ñu dem another second ñu ñëwaat 1 second. waaw xam nga lan laa dee xalaat comme si nawet bii nii xanaa da ngeen am système boo xam ne boobu noonu su lightning defee rek dafa off light si because man dama dee experience léegi ma toog di seetaan télé rek mu off rek ma toogaat rek mu ñëw léegi daf dee mun a am ñaari yoon ñetti yoon waaw because dama ne this is not normal nit du mun a dem di fay di taal beautiful that's why foofu laa bëgg a dem nii because amuñ nit ku nga xam ne dafa dem toog ci switch bi rek di koy wàccee di égal di wàccee no that's not there boo seetloo anywhere foo xam ne transformer bu la supply seetal ci kaw poolam bi am na yenn ñetti dañ ko dee oye lightning arrestos ñetta la ñu ngi toog ci kaw foofu noonu yooyu ñu ngi foofu pour monitor système bi and they are very good because like I said loolu lightning bu dóoree mun na laa jox xam nga ñun 33,000 lañ la nekk di jox mun na laa jox more than 500,000 volt loolu bu duggee sa kër mu fry all the components that are there so it's better ñu groundal la ko mu wàcca ci suuf but suñ aaten bi alone wouldn't be enough that's why I'm saying because mun naa strike ñun suñ cable bi fii la nekk mu dóor ko fii nii waaye rebound sam bi mu dóor ci the line that is now coming towards your end ground nañ bii nii waaye lu wàcca ci beneen side bi yow ground loo sa kër am na ku laaje tey yooyu noonu sax buñ la trippé they have the ability to clear the fault within themselves dóor na sink nañ problème bi to the ground gisaatuñ problème bi clear nañ seen boppa and that line can come back on. So it's not that ñu ñoo toog ci suite bi bam at some point man loolu laa fogoon waaye bu ma xalaatee ma xalaat ma toog ma gis nu moo ñëwee di dem ma ne non lii am na benn système buñ am bu nekk di def lii maybe dafa detect lightning mu fay to protect this waaye léegi am na ku ne not only the rainy season mu ne lii been happening even the dry season mu ne da ngay light bi di dem di ñëw loolu lu ko waral no okay. In the dry season, very rare do we have this one. But I'll give you also a reason why we can have this thing happening. They now like a lot of angle. And I'm good at all of those, but sometimes I just go straight. Technical terms. Yeah. So, Liheo Monica, you are operating a system, right? And you want it to be stable. Dangabuga system be stable. Stable. You have a network, bunga hamnene already. Your load nga sa lines to a level that bo lose a bena. Quran dafa funny. Suma loxo bi suma tiye Mr. Silva here must stretch the other hand to you. Silva stretch his hand to you. Nañ ne man maa nekk di supply power bi. Suma release suma loxo ci Silva. Lu doon jaar ci loxo bi fii lay jaar ñëw ci yow ñëw ci Silva. Now, if
fekkee maa ngi line bii nii li muy use like 10 la 10 whatsoever nañ ne 10 amps current nañ ne 10 courant bii di use 10 courant bii su jógee 10 bi dellu si ci biir bii nii te nañ ne bii su demee 20 dafa trip because dafa overload most problems transient dañ ko def ay transient comme ça nekkul lu permanent dafa ñëw rek waaye dafa génna so léegi am nañ ay yenn relais yoo xam ne dañ dee mun a gis loolu comme ça line bi su amee problème gis na ko waaye dafaa gëm ne lii nekkut fix one so daf koo génnee waaye bu mu ko génnee bañ na load bi toxu ci bii nii because bii tamit dina overload mu fee ñu am total blackout so da ngaa gis ne daf koo génne dafaa génnee bii nii ba pare mu delloo waat ko baat so that mu clear fault bi rek mu delloo ko foofu noonu waat baat li jaroon a jaar fii balaa muy trip fii dellu si waat na ci place am network bi dellu back to normal but mun na koo def tamit mu fekk ne problème bi is actually a permanent fix like nañ ne am na ku doon dog garabam rek mu daanu ci kaw line man so moom daf koo génnee daf koo génnee rek dugal at koo baak fekk line baa garab baa ngi ci kaw garab message yi bëri nañ message yaa ngi ñëw I wish ne ñu ngi have enough time pour ñu discuss waaye Mr Silva rek ñu bàyyi ko rek wax ñu yan jéego lañ nekk di jël in terms of sensitizing people creating awareness because I want to believe ne yéen a ngi partner with the weather forecast to actually know, when it's raining, whether we're expecting some lightning, some thunder, and all of that. The actual truth is, no, we are not partnering with the forecast. Why then they follow same information online to predict when the rains are expected or not. But again, sometimes I listen to certain media houses, even them, but and somebody was saying, nawek the new year, they don't want to go to those olden days. They go to radio stations, television stations, and tell us the situation of electricity and water. But now they are only focusing on Facebook and the social media, which I think sometimes I don't know where people get information from, because we have been doing radio for quite a long time, and all of a sudden some people from certain areas will tell you an FM radio being and they use. Send distance is not long. Most of these FM radios, if you go beyond the West Coast region, somebody in Basa wouldn't get the information that you're giving. And this is why, although we are still doing radio programs, we have some other programs with West Coast Radio that we go every Thursday. We have a program with the GRTS, etc., etc. And West Coast, but we concentrate on social media because we thought that internet is everywhere in this country. When we have an emergency where we want people to get it as soon as possible, we use the Facebook and then send the information. But nonetheless, we also have partner with some radios. The problem with us here is now we have changed. The way we were doing things with the media houses is different. We have this instruction from central government that whoever is doing business with NAWEC, irrespective of what business you are doing, there is a form of registration process that you have to undergo. We send this information to certain media houses. They don't meet the requirement, and we don't have control over that. Thank you, Mr. Silva. You know, Boris Sinchubalia, you experience low voltage. Man don't experience, but now it's perfect. At my end, Mandina Ring, Kerewan, the Babylon is fine. I'm experiencing good power now. Yeah, so viewers, this is all we have. Until we come here again tomorrow, have a wonderful day. Bye-bye.